With love, Tiana's dad blustered in, cold air rushing in behind him before Tiana shut the door. He pulled his mask down and flopped, exhausted at the dining table. Setting down some mince pies, Tiana sat opposite him, eyebrow raised. Done for the week? He nodded, mouth full as he spoke. Finally. Now we can get some holiday movies down. They laughed. It's been a busy festive season. Tiana's parents worked at the community center, setting up care and shelter for the vulnerable. As with Christmas, it became very busy, and also very apparent the amount of people who didn't have anywhere to go for the holidays. Tiana's mother never failed to drum this into her: you are very, very lucky. Don't ever forget that. You gotta give that love back into the universe, because there wouldn't be a world without love. Your mom's still out at the main office? Tiana nodded, getting up to clear the table. She said she'd be back early to start on dinner, but I'm not sure anymore. I might have to find a quick recipe. Tia's dad sat back, eyes shutting. You've had a busy day at the cafe, we can order in. I'm so knackered I doubt if I'll even be awake to eat. He reopened an eye, voice lowering. And your grandma? Tiana turned away from the recipe book and glanced through the kitchen door at the end of the hallway. It is shut tight. Still not speaking. I tried to get her to eat a little, but she only wants those animal crackers. Her voice cracked. Like Grandpa liked, her dad smiled sadly. Just like him. Except I know he wouldn't want her eating a snack as food. A travesty, he'd call it. Tia laughed, even as tears formed. There were always reasons to be grateful, as her mother taught her, but this year there were even more reasons. They'd only lost one person in their family to the coronavirus. Even though it'd be 4 months tomorrow, his absence was still raw. They were all doing better, especially her darling mama, who'd picked herself right back up after a week. But Grams? She'd shut down, from a sweet, quiet woman to an empty, mute shadow. Tia's mom tried to speak to her, but she refused to communicate beyond gestures. Tia bit her lip and wiped her eyes discreetly, looking back at their recipe book. It was her granddad's. He was the one who made her fall in love with baking, taking her under his wing at his cafe. She was by no means an expert, she had a bad habit of forgetting things in the oven, but she did make a mean apple pie. The first dish he taught her to bake. It's going to be so hard this year. Remember his Christmas pumpkin pie? He always said pumpkins and thankfulness weren't exclusive to a day in November. Her dad laughed. We never had the ingredients, but he'd go out, find them all, and bake it in time for dinner. He shook his head. Man. That pie helped me when I was trying to win over your mom. All I had to do was try it and pie. Tiana flipped frantically through the book. It had to be in here. It just had to. She hauled the book over to the dining table where the light was better. Scanning each page with increasing fervor. Her dad watched her skeptically. Tia? She ignored him. Come on, Gramps. She turned to the last page, and her last shred of hope died. Lemon meringue pie. Not pumpkin pie. She buried her head in her hands. Tiana? Eyes covered, she mumbled, I thought I'd make his pumpkin pie, or at least a close replica, 4 grams. You know, so she would come out and eat? And feel happy, like he's still here. Her dad lifted her head with a hand. She looked at him. Dejected. That's a wonderful idea, darling. I'm so proud to have such a thoughtful daughter. He ruffled her curls, and she smiled briefly before frowning again. How am I meant to, though? He didn't write it down. I only know the kind of pumpkins he'd use, the ones from Sal's, because I'd go pick them for him. She bit back a smile. But that's all I know. And he never even baked it here, it was always at the community center, to surprise Grams and give people there. She sighed. I can't make a pie based off the internet.
Grams would smell it from a mile away. You can go find the ingredients from the people he got them from, and bake where he did. She blinked. What? I just told you, he never had the ingredients prepared beforehand. He'd get everything fresh, the day of, from our neighbors and the gang at the community center. You remember that? Right, so, head on over there. Go ask everyone. Someone will definitely be able to help you out. He handed Tia his keys. Her eyebrows shoot into her curls. What's the catch? I know it'd take more than a missing recipe for you to give me your keys, he smiled widely. There are some last-minute deliveries I forgot to make for your mom. Her yearly festive hampers? Yeah, I might have been just so tired I forgot to drop them off. Tia rolled her eyes, but stood, reaching for her jacket. Sure, duh. Với tình yêu, cha của Tiana đỏ mặt bước vào, không khí lạnh tràn vào sau lưng ông trước khi Tiana đóng cửa lại. Anh ta kéo mặt nạ của mình xuống và ngồi phịch xuống, kiệt sức tại bàn ăn. Đặt vài chiếc bánh nướng nhân thịt. Tiana ngồi đối diện với anh, nhướng mày. Hoàn thành trong tuần, anh ta gật đầu, miệng đầy khi nói. Cuối cùng, bây giờ chúng tôi có thể tải xuống một số bộ phim kỳ nghỉ. Họ cười. Đó là một mùa lễ hội bận rộn. Cha mẹ của Tiana đã làm việc tại trung tâm cộng đồng, thiết lập dịch vụ chăm sóc và trú ẩn cho những người dễ bị tổn thương. Đối với Giáng sinh, nó trở nên rất bận rộn và cũng rõ ràng là lượng người không có nơi nào để đi cho ngày lễ. Mẹ của Tiana đã không bao giờ đánh giá cao điều này, bạn rất may mắn. Đừng bao giờ quên điều đó. Bạn phải cho tình yêu đó trở lại vũ trụ, bởi vì sẽ không có một thế giới không có tình yêu. Mẹ của bạn vẫn ở văn phòng chính. Tiana gật đầu, đứng dậy dọn bàn. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ về sớm để bắt đầu vào bữa tối, nhưng tôi không còn chắc nữa. Tôi có thể phải tìm một công thức nấu ăn nhanh. Bố của Tia ngồi lại, mắt nhắm nghiền. Bạn đã có một ngày bận rộn tại quán cà phê. Chúng ta có thể gọi món. Tôi rất ngạc nhiên, tôi nghi ngờ liệu mình có còn thức để ăn không? Anh mở to mắt, thấp giọng hơn. Còn bà của bạn? Tiana quay đi khỏi cuốn sách công thức và liếc qua cửa bếp ở cánh cửa cuối hành lang. Nó được đóng chặt, vẫn không nói. Tôi đã cố gắng để cô ấy ăn một chút nhưng cô ấy chỉ muốn những chiếc bánh quy động vật đó. Giọng cô ấy vỡ ra. Như ông nội thích. Cha cô ấy cười buồn. Giống như anh ấy, ngoại trừ việc tôi biết anh ấy sẽ không muốn cô ấy ăn một bữa ăn nhẹ như thức ăn. Anh ấy gọi nó là một trò hề. Tia cười, ngay cả khi nước mắt đọng lại. Luôn có những lý do để biết ơn, như mẹ cô đã dạy cô, nhưng năm nay còn có nhiều lý do hơn nữa, họ chỉ mất một người trong gia đình vì coronavirus. Mặc dù ngày mai đã là 4 tháng, sự vắng mặt của anh ấy vẫn còn nguyên, tất cả họ đều đang làm tốt hơn, đặc biệt là người mẹ yêu quý của cô ấy, người đã tự lấy lại tinh thần ngay sau một tuần, nhưng Graham. Cô ấy sẽ đóng cửa từ một người phụ nữ ngọt ngào, trầm lặng trở thành một cái bóng câm, trống rỗng. Mẹ của Tia đã cố gắng nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối giao tiếp ngoài cử chỉ. Tia cắn môi và kín đáo lau mắt nhìn lại cuốn sách công thức của họ. Đó là của bà cô ấy, anh là người khiến cô say mê với công việc làm bánh, đưa cô đi dưới cánh cửa của mình tại quán cà phê của anh. Cô ấy hoàn toàn không phải là một chuyên gia, cô ấy có một thói quen xấu là để quên đồ trong lò nhưng... Cô ấy đã làm một chiếc bánh táo xấu xí, món đầu tiên anh dạy cô nướng. Năm nay sẽ rất khó khăn. Nhớ chiếc bánh bí ngô Giáng sinh của anh ấy chứ? Anh ấy luôn nói bí ngô và lòng biết ơn không chỉ dành riêng cho một ngày nào đó trong tháng 11. Cha cô ấy cười, chúng tôi chưa bao giờ có nguyên liệu, nhưng anh ấy sẽ đi ra ngoài tìm tất cả chúng và nướng nó cho kịp bữa tối. Anh ấy lắc đầu, người đàn ông, chiếc bánh đó đã giúp tôi khi tôi cố gắng lấy lòng mẹ của bạn. Tất cả những gì tôi phải làm là thử nó và anh ấy. Bánh, Tiana lật dở cuốn sách một cách điên cuồng. Nó phải ở đây, nó chỉ cần cô kéo cuốn sách đến bàn ăn nơi có ánh sáng tốt hơn, quét từng trang với sự hăng say ngày càng tăng. Cha cô ấy đã quan sát cô ấy một cách thận trọng. Tia, cô phớt lờ anh, thôi nào, các bạn ơi, cô ấy đã lật đến trang cuối cùng, và Tia hy vọng cuối cùng của cô ấy đã chết. Lemon meringue pie, không phải bánh bí ngô, cô vùi đầu vào tay mình. Tiana, bị che mắt cô lầm bầm tôi nghĩ tôi sẽ làm chiếc bánh bí ngô của anh ấy, hoặc ít nhất là một bản sao gần giống, cho Graham. Bạn biết đấy, vì vậy cô ấy sẽ đi ra ngoài và ăn. Và cảm thấy hạnh phúc giống như anh ấy vẫn ở đây, cha cô ấy dùng tay nâng đầu cô ấy lên. Cô nhìn anh, chán nản, đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Anh yêu, tôi rất tự hào khi có một cô con gái chu đáo như vậy. Anh làm rối những lọn tóc của cô, và cô thoáng mỉm cười trước khi cau mày lần nữa. Tuy nhiên, tôi có ý định như thế nào? Anh ấy đã không viết nó ra. Tôi chỉ biết loại bí mà anh ấy sẽ sử dụng, loại của sổ, bởi vì tôi sẽ đi chọn chúng cho anh ấy. Cô ấy cắn lại một nụ cười. Nhưng đó là tất cả những gì tôi biết. Và anh ấy thậm chí chưa bao giờ nướng nó ở đây, nó luôn ở trung tâm cộng đồng, để làm Graham ngạc nhiên và tặng mọi người ở đó. Cô ấy thở dài, tôi không thể làm bánh dựa trên Internet. Graham sẽ ngửi thấy nó từ cách xa 1 dặm, bạn có thể đi tìm các nguyên liệu từ những người mà anh ấy lấy chúng từ và nướng ở nơi anh ấy đã làm. Cô chớp mắt, gì, tôi chỉ nói với anh ấy chưa từng chuẩn bị trước nguyên liệu. Anh ấy sẽ nhận được mọi thứ mới mẻ trong ngày từ những người hàng xóm của chúng tôi và băng đảng tại trung tâm cộng đồng. Bạn hãy nhớ rằng, đúng, vì vậy, đi về phía đó. Đi hỏi mọi người, ai đó chắc chắn sẽ có thể giúp bạn. Anh đưa cho tia chìa khóa của mình. Lông mày cô ấy bắn vào những lọn tóc của cô ấy. Bắt được là gì? Tôi biết bạn sẽ mất nhiều công thức hơn để trao chìa khóa cho tôi. Anh cười thật tươi, có một số chuyến giao hàng vào phút cuối mà tôi quên giao cho mẹ của bạn. Những cản trở lễ hội hàng năm của cô ấy. Vâng, có lẽ tôi đã quá mệt mỏi nên đã quên thả chúng xuống. Tia đảo mắt nhưng đứng dậy, với lấy áo khoác. Chắc chắn rồi.